In this video tutorial, we are going to learn about solicitor's account. Now, as you already been known, solicitor account is a part of the first mandatory question. පළවෙනි අනිවාර්ය ප්‍රශ්නේ B part එක යටතේ තමයි solicitor question එක අහන්නේ. ඒකට ලකුණු 15ක් ඔයාලට ලැබෙනවා. Now the first question consists of 30 marks. Its part 1 is about the trust account and part 2 is about solicitor's account, and that is the most complicated and we could tell as the most difficult account to be prepared under the trust accounting paper. Trust account paper එකේ තියෙන සංකීර්ණතම සහ අමාරුම ගාන තමයි solicitors account එක කියලා කියන්නේ. නමුත් මේ ගානේ අමාරුව තියෙන්නේ මේ ගාන අමාරු වෙන්නේ ප්‍රශ්නේ හරියට කියව ගන්න බැරි වීමත් එක්ක. If you can read the question properly, if you can understand the question properly, that is very easy to prepare. There is nothing else, no magic than what we learn under the basic accounting concept in the solicitor's account. අමුතු දේවල් මුකුත් නැහැ. අමාරු කාරණාව තියෙන්නේ ප්‍රශ්නේ හරියට කියවන එක. So in this video tutorial we are going to learn how to read the question, how to properly identify what is expected and what should we do under this trust accounting, under the solicitor's accounts, how we are going to enter these amounts, and as I told you earlier as well, how to read it properly, right? හරියට කියවන විදිහ තමයි අපි මේකෙදී ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි බලමු solicitors account යටතේ අපිට මොනවද හදාන්න තියෙන accounts කියලා. Now under the solicitors account you have to prepare receipt and payment account, income statement, statement of financial position, client's ledger accounts, and also you have to prepare stamps account, right? ගාන කියලා නැති වුණත් ඔය අනිවාර්යයෙන්ම stamps account එකක් හදන්නට ඕනේ. Now receipt and payment account is pretty much similar to a cash book, right? So you enter all the transactions relating to cash. It could be either payment, it could be either receipt. So if the transaction is relating to anything relating to a cash, මුදල් සම්බන්ධ ඕනම දෙයක් නම් we enter that into the receipt and payment account, right? Now for the income statement you enter all the incomes and expenses. The first video tutorial එකේදී basic accounting concept යටතේ කියලා දුන්නා. income and expenses කිව්වම payment එක කරාද, එහෙමත් නැත්නම් income එක receipt එකක් ලැබුණාද, it doesn't matter whether the cash has been paid or cash has been received. Irrespective of that, the total amount, the total expense or total income you have to enter under the income statement. ඒ වර්ෂයට අදාළ ඒ ගිණුම් කාලයට අදාළව now for the year ended 31st of March 2020 මේ කාලය දක්වා සිද්ධ වෙච්ච සේරම income ගෙව්වා හෝ ලැබුණා හෝ නොලැබුණා හෝ අපි income statement එකේ දාන්න ඕනේ. මේ වර්ෂයට අදාළ සේරම expenses ගෙව්වා හෝ නොගෙව්වා හෝ අපි amount එක දාන්න ඕනේ. Now for example ඔයාට තියෙනවා රුපියල් 30000ක electricity bill. Now that is an expense. ඔයා මේකෙන් ගෙව්වේ 20000ක් විතරයි. එහෙනම් 10000ක ඔයාට liability එකක් තියෙනවා. Now this 30,000 of expense, irrespective of the amount which you have paid in cash, you have to enter that 30,000 under the income statement as an electricity expense. Now this 20,000 which you have been paid in cash, you entered into under the receipt and payment account under the payment side, right? දැන් එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා double entry system එකේදී මේ amounts හැම එකක්ම සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් එක පැත්තකට 30000ක් දැම්ම අනිත් පැත්තට දැම්මේ අපි 20000යි. එහෙනම් මේ 10000ක වෙනසක් තියෙනවා, which is the liability. Now liabilities, assets and capital, right? Assets, liabilities and capital, we entered it under the statement of financial position, or we call it as the balance sheet,
අපි එක්ක balance sheet එක දානවා එහෙමත් නැත්නම් ඒකට කියන statement of financial position කියලා. ඉස්සර තමයි balance sheet කිව්වේ දැන් කියන්නේ statement of financial position කියලා. අපි ඒකේ සටහන් කරනවා අපිට අදාළ assets, liabilities and capital. Now this 10,000 of electricity payable or due amount is our liability, so we enter that 10,000 under the statement of financial position. So I hope you get a clear idea about what about the basic idea about these three types of accounts: receipt and payment account, income statement and statement of financial position. And for the solicitor's account, now solicitor's account is an account which prepared on behalf of the financial transaction made by an attorney at law. නීතිඥවරයෙක්, attorney කෙනෙක්, එහෙමත් නැත්නම් solicitor කෙනෙක් එයා කරන financial transaction වලට අදාළව හදන accounts වලට තමයි අපි කියන්නේ solicitor's account කියලා. ඒතර solicitor කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නවා clients ලා. ඒතර අපිට හිටියොත් clients ලා 4 දෙනෙක් අපි මේ 4 දෙනාටම වෙන වෙනම ඒ 4 දෙනාගේ නම් වලින් A B C D නම් 4 ඒ නම් 4 යටතේ අපි වෙන වෙනම clients ledger accounts හදන්නට ඕනේ. කොහොමද ඒව රූල් කරන්න කියලා මම කියන්න. Now basically get the idea what kind of accounts you need to prepare under the solicitor's account. And also, even though the question does not ask about a stamps account, you have to prepare a stamps account or T account in order to enter the transactions which relate into stamps. මුද්දර ගාස්තු මුද්දර වලට අදාළව වෙනම ගිණුමක් ගානේ අහලා තිබුණේ නැති වුණත් ඔයාට හදන්නට වෙනවා. ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික තමයි ඔය කියන accounts ටික තමයි ඔයාට හදන්න තියෙන්නේ solicitor account එක යටතේ. මේක තමයි අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත යුතු කාරණා. And now we are going to learn about how to rule these specific accounts, how to rule the receipt and payment account, how to rule the income statement. මේ විදිහට කොහොමද මේව rule කරන්න කියලා දැන් අපි බලමු. අපි මුලින්ම බලමු receipt and payment account එක කොහොමද rule කරගන්නේ කියලා. receipt and payment එක rule කරගන්නකොට අපි උඩින්ම ලියන්න ඕනේ අපි මේ account එක හදන attorney ගේ නම. ඒතර මේ ගානේදී අපි ඉස්සරහට බලමු මේ account එකේ අදාළ පුද්ගලයාගේ නම සඳහන් කරනවා. receipt and payment account කියලා සඳහන් කරනවා. ගානේ තියෙන විදිහට for the year ended 31st of March 2020 කියලා ලියනවා. මේක ගානෙම දීලා තියෙන නිසා ආය අමුතු වෙනවල මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. එකම කාරණාව උඩින් සටහන් කරන්න මේ අපි account එක හදන්නේ කොයි attorney වෙනුවෙන්ද කියන කාරණාව. And when it comes to the ruling of the account, you have to have 6 columns. It consists of 2 sides, debit side and credit side. වම් පැත්තේ තියෙනවා debit side එක, දකුණු පැත්තේ තියෙනවා credit side එක. එතකොට receipt and payment account එක ඇවිල්ලා asset account එකක්. මම ඔයාලට කිව්වා asset වැඩිවීමක් නම් you have to enter the amount as debit. asset අඩුවීමක් නම් you have to enter it as a credit. එතකොට අපේ තියෙන cash වැඩි වෙන්නේ receipt එකකදී. එහෙනම් we enter all the receipts under the debit side, and when we make a payment our asset goes down, so we enter all the payments under the credit side, right? And also you can see under the amounts column there are 2 separate columns of office column and clients column. එතකොට මේ account එකේ හැමතිස්සෙම debit side එකේ amount එක දාන්න office column එකකුත් client column එකකුත් තියෙනවනේ. credit side එකේ office column එකක් සහ client column එකක් විදිහට columns දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. මම කියන්නම් කොහොමද අපි office column එකට දාන amounts මොනවද, client column එකට දාන amounts මොනවද කියලා වෙනම දැන් ගාන rule කරගන්නකොට මේ විදිහට rule කරන්න. තව වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. ගාන rule කරනකොට බය නැතුව තනිකර පිටුවක්ම අරගෙන සම්පූර්ණ පිටුවක්ම මේ account එකට ගන්න. භාග හදන්න එපා. එක account එකක් තනි පිටුවක හදන්න. ඒතර receipt and payment account එක අපි rule කරගන්න ওই විදිහට. ඊට පස්සේ අපි යනවා income and expense account එකට. income and expense account එක ගත්තම ඔයාලා දන්නවා අපි basic accounting concept එකත් කතා කරා. income ඇවිල්ලා credit side එකට යන්නේ, expense ඇවිල්ලා යන්නේ debit side එකට. So therefore there are 2 sides in a column, debit side and credit side. So you enter all the
expenses in the debit side and all the incomes under the credit side. තොර වීදන් සේරම debit side එකේ දානවා ආදායම් සියල්ලම credit side එකේ දානවා. ගානෙදිත් අපි ලියනවා මුලින්ම ඇටර්නි ගේ නම ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙන විදිහටම income and expense account for the year ended 31st of March 2020. ඊතර මේකත් අපි තනිකරම තනි පිටුවක්ම ගන්නවා and also you can see it has two sides. මේකේ අපි office and client කියලා වෙන වෙනම amounts දෙකක් දාන්නේ නැහැ. right? පොඩි points හොඳට ඔලුවට අරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි clients ලට මම ඔයාලට කිව්වා ඒ client ලට වෙන වෙනම ledger accounts හදන්න ඕනේ. ඊතර මේ ගානේදී නම් අපිට ඉන්නවා clients ලා 3 දෙනෙක්. ඒ නිසා අපි 3 දෙනාගේ නමින් වෙන වෙනම accounts open කරනවා. And in here you can see there are two separate columns for the to enter the amounts as office and client. office සහ client කියලා amounts enter කරන්න වෙනම columns දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඒ විදිහට තමයි හැම client account එකක්ම හදන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි හදනවා stamps account එක. stamps account එක T account එකක් විතර හදන්නේ. description එක debit side එකේ amount එක දාන්න, description එක credit side එකේ amount එක දාන්න. ඔය columns ටික ගහනවා. right? අන්තිමටම අපිට හදන්න තියෙන amount account එක තමයි statement of financial position. හැබැයි මේකේ අපි ලියන්නේ for the year ended කියලා නෙමෙයි as at 31st of March 2020. එතකොට මේ statement of financial position එකේ අපි සටහන් කරනවා assets, liabilities and capital. මෙන්න මේ කියන transaction තුනම අපි මේකේ සටහන් කරනවා. capital එක අපි වම් පැත්තේ උඩින්ම ලියනවා. ඊට පස්සේ profit එකක් drawings තියෙනවා නම් ඒව දාන්න. අපි capital එක ලියලා rule 5ක් විතර යටට ඉඳ තියලා අපි ලියනවා current liabilities. එහෙමත් නැත්නම් නිකම්ම liabilities කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ එතනින් ලියලා අපි නතර කරනවා. අපි rule කරද්දී එච්චරයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දකුණු පැත්තේ amount එක ගත්තොත් මේ විදිහට හැමතිස්සෙම මේ amounts දාන මේ කියන පේලිකාන තියලා තියන්න. මම කියනවා මේව කොහොමද සටහන් කරන්න කියලා. අපි assets දානකොට අපි assets වර්ග කරනවා. trust accounting video tutorial එක බලුවා නම් ඔයාලට idea එකක් එයි. assets වර්ග දෙකක් තියෙනවා. there are non-current assets and current assets. So the assets which has a long run or which you are used for the long term purposes, they are called fixed assets or non-current assets. අවුරුද්දකට වැඩි කාලයකට පාවිච්චි කරන තියන් ඉන්න assets තියෙනවා නම් we call them as fixed or non-current assets. එහෙනම් අපි එතන උඩින් ලියනවා fixed or non-current assets කියලා. rule 6-7ක් ඉට තියලා අපි ලියනවා current assets කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ දකුණු පැත්තේ උඩ columns තුනේ ලියනවා cost, provision for depreciation and values කියලා. මම මේක කියන්නම් කොහොමද මේ amounts enter කරන්න කියලා. එතකොට මේක තනිකර පිටුවක්ම අරගෙන rule කරන්න. එතකොට ওই විදිහට තමයි ඔයාලා ගාන rule කළ ගත යුතු වෙන්නේ. right? ගාන rule කරගන්න එක තමයි අමාරුම කාරණාව. හරියට rule කරගන්න එක මොකද අපිට හුරු නැත්තම් ගාන rule කරගන්න අපිට ඒකට වැඩි කාලයක් යොදාන්නට වෙනවා. අපි ගාන rule කරන්න වැඩි කාලයක් යොදා ගන්නට අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඉක්මනින්ම ගාන rule කරොත් අපිට වෙලාව ඉතුරු වෙනවා solicitor account එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ගාන හදන්න. මුලදිත් කිව්වා කලින් video tutorials වලදීත් කිව්වා trust account වල තියෙන අපිට තියෙන එක ලොකුම challenge එක තමයි time management කියන එක. ඒ නිසා time manage කරගන්න ඕන කරන හැම step එකක්ම preparation එකක්ම අපි ගන්න ඕනේ. අපි හොඳට rule කරලා පුරුදුයි නම් ගණන් දෙක තුනක් එක දිගට roll කරනකොට ඔයාලට roll කරන විදිහ ගැන හොඳ idea එකක් එනවා. ඒ නිසා ගණන් වැඩිපුර හදන්න පුළුවන් තරම් හදන්න ඔයාලට මේ solicitors account වලදී rule කරන එක ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්.